say if we're comparing Gaudí to a basketball player, I would say Ricky Rubio, a young from Catalonia region, discovered at a young age and a very creative mind who you see with his unique vision with passes and helping his team. So I would have to say, yeah, Ricky Rubio. Gaudí's innovation and everything is comparable to the Gasol brothers. They kind of changed the game for big guys and paved the path to go from Europe to the NBA, and you know, they just kind of changed the game the way they play for big guys. Iverson, il m'a vraiment marqué parce qu'il était petit, il faisait des crosses, il était vraiment talentueux et il sortait du lot par rapport aux autres qui étaient beaucoup plus grands que lui, beaucoup plus physiques. Et donc c'est lui aussi qui m'a inspiré quand j'étais jeune et qui m'a fait aussi aimer le basket. Los últimos podría ser el Stephen Curry, que cambió el estilo, que ahora todo el mundo quiere tirar de tres, y eso también es un poco nuevo estilo del baloncesto que también se podría tomar como el nuevo estilo de Gaudí.